Yep. About 1 minute. It will be. Okay, it's on. Very good. Baruch Hashem, we can start, Rabbi. Okay, very good. Okay. Well, I want to talk today a little bit about the concept of idolatry and how this and what its meaning is in the world today. So we know that what is idolatry? Idolatry means taking something which Hashem created and making it everything. In other words, excluding Hashem from the picture, having a concept of the order of the creation without Hashem in it at all. That is idolatry. In fact, you could call it perhaps the replacement of Hashem, God forbid, by something else. Or it used to be for some people the stars, for some people the moon, the sun. And nowadays also we have a concept of nature. People also think that that there is, for example, you have an atheistic, materialistic worldview. That is also idolatry because it takes something which Hashem has created, nature or whatever it might be, and it makes it absolute. It replaces Hashem with it. So this is something which is very important, because if we do not, even though idolatry is only one of the 7 Noahide laws, one of the 7 it's one prohibition amongst the others, it is extremely fundamental, because without it, without it, a person cannot relate to Hashem. And if we can't relate to Hashem, we cannot actually tune in to the Noahide laws. And there are certain societies which might not be completely monotheistic, but at least if they have some concept of Hashem, if there is some notion, even if it's what we call partnership, shutuf, or something like that, they partner Hashem with something else, well, that's not the best, but at least Hashem is still there, even if they don't experience it in a purely monotheistic way. Still there is a concept. Now, so without the belief in Hashem, there's going to be a tremendous lack in the fulfillment of the other Noahide laws. You might have it, you might say they might still, for example, keep certain of the other Noahide laws, perhaps, but they certainly won't keep it the way it's supposed to be, and they won't keep it because Hashem gave it, because they don't believe in Hashem. They might, maybe they will prohibit stealing or something like that, but it's only because it suits them at the time, and it's not, even then we don't know whether it will be a orderly law, a law which is consistent and so on. Now, I should mention also that we find that the two most barbarous expressions of idolatry that we have in modern times were fascism and communism. Both of these have been known to be associated with great cruelty. For example, we all know what fascism did. But if we look at Stalin, for example, Stalin in Russia, there was a tremendous killing going on, a huge amount of killing. And it was a society which was
it's interesting also because it seems that actually killing is one of the strongest indicators of barbarism, and that you certainly found that in those two societies. So you may ask me, what difference? Why do we need to discuss idolatry? What's the need, apart from the fact that we have to reject it? But what's its practical significance in the world today? Now, what we have in the world today are about, according to some figures, some 500 million adherents of what's called indigenous religions. Now, these indigenous religions are, for the most part, idolatrous. Now, I don't want anybody to think that I am against any people or any faith, any group, any race or anything like that. That's completely out of the question, because every human being is created with divine potential. That's the idea. The human being is made in the image of God. But at the same time, we have to know that that there are false beliefs, and a belief in idolatry is a false belief. And whilst our task is to educate, our task is to educate on this matter. Now, we have a problem in Australia at the moment. Now, I realize this is a politically sensitive matter. It has to do with people who want to improve the condition of Aboriginals in Australian society, and that is, of course, a very important and good way to do it. It's something which is very much needed. But what happens is that very often it has become associated with the desire, in some cases, to promote certain beliefs in our education system, really, and certain idolatrous beliefs. Now, these idolatrous beliefs, apart from being against the Noahide laws, and apart from being against the Judeo-Christian background of this society, they also, unfortunately, are associated with a culture. And this culture is, in many ways, it's largely vanished anyway, with a culture which also had other violations of the Noahide laws. So, unfortunately, one finds that, this may have stopped in the meantime. This may not be practiced nowadays. But this culture, traditionally, it's been reported, they would practice infanticide. They would instead, if there were too many children, they would simply kill the children. Now, this is a barbarous practice. It has to be said. It's a barbaric practice. It's forbidden by the Noahide laws, but it comes from an idolatrous worldview. So this is something which is something which needs to be rectified. And all around the world, there are what's called indigenous religions. Now, I certainly I'm not advocating force or harm or anything of that sort, but one has to know what idolatry is, and that these are societies also which could be quite harsh and quite immoral sometimes towards their own people. It could be in the form of violence. It could be in the form of, as we mentioned before, things like infanticide. It could be in the forms of, for example, various kinds of sexual abuse of children. But these things have to be exposed.
we have to, in other words, where there is outright idolatry, there is immorality. Now, it's a very bold statement to make. But, and you might say, well, look, is this, have I documented this? Is this true of all of the indigenous religions around the world, in Africa and here and there, all these different places? I have not looked, but I don't know. But there is a great danger that where you have idolatry, you may also have other very serious transgressions, because the morality of the Noahide law comes from the belief in Hashem, comes from the fact that that people are oriented towards Hashem. So Maimonides says a very fascinating thing. He speaks about the spread of Christianity and Islam throughout the whole world. And he says that one of the functions of these has been to reach those indigenous, or we could call it primitive societies, which were idolatrous, and at least to pull them out of idolatry. And that is a first step. I mean, you may say that they have not completed the work, and it's not the ultimate yet. It's not everything, but it's a first step. And similarly, the Asian religions. Now, you can say, well, are they purely monotheistic? They're partly. They do make reference somewhere to a deity. So, but that itself was a very important function in lifting all of the previous idolatrous societies out of that state. So one has to be aware that the task, there is a task involved in knowing that idolatry produces immorality. That if there is idolatry, there will be a deficit in the fulfillment of the other Noahide laws. And where do we see it more than anywhere else? In the modern forms of idolatry, such as communism, fascism, which were responsible for the most terrible amount of killing and destruction. So, this is something which has to be appreciated. And in the Australian context, where people are now, there's a referendum coming up now to give the Aboriginal people a voice, so-called voice. But this, unfortunately, is assumed by some people as a promotion in our schools of traditional Aboriginal religion. Now, this is not something which is necessarily desirable in our society. To care for Aborigines is a very important and good thing. And incidentally, most of them do not associate anymore with those old religions, the Aboriginal beliefs. But to promote idolatrous beliefs in schools cannot be right. So that's an opening point I would want to make, Leo. Do you want to translate so far? Yes, oke, Rabbi. Oke, Bapak Ibu sekalian, Baruch Hashem, pagi ini Rabbi akan kembali mengajar kita terkait dengan detail daripada Hukum Nuh, dan kali ini Rabbi akan menjelaskan terkait dengan penyembahan berhala, idolatry, ya, dan juga relevansinya dan juga apa yang terjadi relevans dengan kehidupan kita saat ini di dunia ini. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mungkin bicara penyembahan berhala atau idolatry gitu ya, penyembahan berhala, mungkin dulu itu sangat-sangat sempit maknanya, yaitu adalah membuat sesuatu ciptaan itu sebagai Tuhan gitu ya, sebagai sesuatu yang di atas alam semesta, menjadikan dia seperti yang memiliki kekuatan absolut, padahal itu hanya sebuah ciptaan, bisa berbentuk batu, bisa berbentuk kayu, bisa berbentuk logam atau apa.
Nah, itu penyembahan berhala simpel seperti itu dulu. Nah, tapi sebetulnya makna daripada penyembahan berhala itu sendiri secara intinya adalah menggantikan Hashem dengan sesuatu, dengan apapun. Tidak hanya dengan benda berbentuk fisik, bisa juga dengan hal-hal lain. Contohnya adalah bisa juga dengan ideologi yang mengesampingkan Hashem. Nah, ideologi yang mengesampingkan Hashem ini apa? Yaitu adalah ideologi yang jelas-jelas bertentangan dengan 7 hukum Nuh. Tidak peduli dengan manusia, tidak menganggap manusia sebagai ciptaan Tuhan, yang menyatakan bahwa manusia itu adalah bisa menentukan itunya sendiri, memiliki standar sendiri, seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Ya. Nah, dan Rabbi tadi memberikan contoh terkait dengan ideologi ini yang dua yang masih segar dalam ingatan kita karena memang ini masih terjadi di generasi kita, dan dua ideologi itu dikatakan cukup barbar gitu ya, barbaric ideology gitu ya. Itu yang pertama itu adalah fasisme. Nah, fasisme ini kita tahu iya jelas karena kan absolut gitu kan. Kalau fasisme itu kan melahirkan diktator gitu ya. Jadi benar-benar pokoknya yang pemimpinnya itu ya boleh dikatakan memiliki kedudukan yang super sekali, itu di atas segalanya. Ya, bahkan ya boleh dianggap dialah yang menentukan alam semesta. Menurut paham fasisme kan seperti itu. Dan yang kedua adalah komunisme. Nah, komunisme ini juga tidak kalah barbarnya. Kenapa? Karena komunisme ini juga mengesampingkan Tuhan. Ya, komunisme ini berkata bahwa manusia lah yang harus menentukan nasib sendiri. Tapi manusia itu juga kalau bila mana dia tidak produktif, manusia hanyalah menjadi beban, maka layak dimusnahkan juga. Dan ini kan mengerikan seperti itu, Bapak-Ibu sekalian. Ya, nah justru di sini Rabbi menjelaskan bahwa percaya kepada Hashem, mengakui bahwa Hashem adalah sang pencipta, ini sangat penting dan menjadi inti daripada 7 hukum Nuh, gitu ya. Karena tanpa mengakui Hashem sebagai pencipta, tanpa mengakui Hashem sebagai yang memberikan aturan kehidupan, maka pemenuhan hukum Nuh itu menjadi kurang, menjadi tidak lengkap gitu ya, dan boleh dikatakan cacat itunya. Ya, kita sudah bicara bahwa Rambam pun minggu lalu mengajarkan kepada kita, dijelaskan oleh Rabbi bahwa kalau kita mau mendapatkan status sebagai hasidei umot haolam, kita harus mengakui bahwa 7 hukum Nuh yang kita jalankan adalah diperintahkan oleh Hashem, gitu ya. Nah, secara praktikal bila mana kita mengakui bahwa perintah 7 hukum Nuh yang kita lakukan itu adalah perintah daripada Hashem, itu memastikan konsistensi. Standarnya jelas, kriterianya jelas, dan juga istilahnya tidak akan pernah bisa diganggu-gugat. Kenapa? Karena itu diperintahkan oleh Tuhan, diperintahkan oleh Hashem sama pencipta. Berbeda dengan bila mana penerapan hukum Nuh itu oleh karena hanya logika kita. Ya, hanya kalau oleh logika manusia. Maka bila mana bila mana zaman berkembang, lalu sudah ada standar pemikiran yang baru lagi, bisa jadi berbeda gitu kan. Bisa jadi ya seperti itu tadi dibilang bahwa manusia itu sebetulnya ya boleh aja untuk dilenyapkan karena satu dan lain hal, karena sudah tidak lagi cocok lah, karena sudah tidak lagi menghasilkan, tidak lagi produktif, apapun alasannya. Mengerikan sekali seperti itu, ya. Nah, jadi penting sekali. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan pemahaman penyembahan berhala yang kuno gitu ya, yang tadi itu yang menggantikan Tuhan dengan benda-benda yang kelihatan gitu ya, dari entah itu dari kayu, entah dari batu, dari logam ataupun segala macamnya. Nah, kenapa kita bahas ini? Tadi Rabbi menjelaskan bahwa sekitar 500 juta manusia di bumi ini saat ini itu masuk dalam kategori indigenous people atau boleh dikatakan suku-suku bangsa asli gitu kan, boleh dikatakan gitu kan, dan memang jumlahnya sedikit tapi kalau digabungkan seluruh dunia ada sekitar 500 juta orang. Nah, mereka ini mewarisi kepercayaan yang dari nenek moyang gitu kan, dan ini adalah penyembahan berhala, kita semua tahu.
Kalau kita lihat penduduk, contoh tadi Rabbi mengatakan di aborigin, ya mereka punya ritualnya sendiri, mereka punya sistem kepercayaannya sendiri, gitu ya. Demikian juga dengan kita kan di Indonesia kan juga ada, gitu kan. Di Afrika ada juga, di Amerika ada juga orang suku Indian seperti itu, ya. Nah, tapi jangan salah, ini kita tidak berbicara tentang rasisme ya, artinya kita tidak suka mereka, salah, sama sekali salah, tidak seperti itu. Bahkan ini Rabbi memberikan contoh ya bahwa di Australia itu ada sebuah gerakan untuk melindungi dan memfasilitasi suku asli Australia, yaitu orang-orang aborigin. Itu sangat baik dan harus terus dilakukan. Nah, tetapi yang dilakukan tadi Rabbi katakan, memang ini juga ada sisi politisnya. Yang dilakukan itu adalah kebablasan. Artinya, bukan hanya sekedar memberikan mereka kesempatan, bukan memberikan mereka pendidikan yang baik, bukan juga memberikan mereka pelatihan yang diperlukan, tetapi yang dilakukan oleh pemerintah Australia saat ini terkait dengan program untuk menolong orang-orang aborigin ini adalah mengambil kepercayaan asli mereka dan diajarkan di sekolah-sekolah umum di Australia. Nah, itu yang kebablasan. Kenapa? Karena jelas pemahamannya itu adalah jelas bertentangan dengan hukum Nuh, kan? Ya, jadi seolah-olah mempromosikan sesuatu yang barbar kembali kepada tatanan dunia kita yang sekarang ini, seolah-olah seperti itu. Ya, nah kita nggak bukan berarti sekali lagi bukan berarti kita tidak suka dengan penduduk indigenous gitu ya, penduduk asli, tidak, sama sekali tidak. Tetapi kita harus tahu juga bahwa apapun yang tidak sesuai dengan hukum Nuh, yaitu harus kita stop, kita harus hentikan. Nah, tugas kita tadi Rabbi katakan kita harus mengedukasi mereka, memberikan penjelasan, memberikan pemahaman bahwa kebenaran itu adalah seperti ini, sehingga mereka bisa lepas oleh karena keinginan dan oleh karena kesadaran mereka sendiri, mereka bisa lepas dari situ, bukan malah dipromosikan dan praktek-prakteknya kita perkenalkan kepada sekolah-sekolah. Itu yang salah, ya. Karena biar bagaimanapun kita semua tahu, dan ini bukan menjadi rahasia lagi, sudah menjadi pemahaman umum bahwa apa namanya bahwa praktek daripada kepercayaan kuno itu sangat tidak bermoral, gitu kan. Mereka itu kita semua tahu bahwa mereka itu bisa ada yang namanya infanticide. Jadi itu pembunuhan anak-anak, Bapak Ibu sekalian. Pembunuhan anak-anak gitu ya, dengan alasan tentunya adalah untuk penyembahan itu kan. Jadi anak-anak kecil dikorbankan karena mereka pikir, oh ya ini anak saya udah cukup banyak, jadi ya udahlah ini bisa dikorbankan gitu kan, dengan alasan belum lagi juga praktek-praktek yang lainnya yang barbar gitu kan, kayak kalau misalkan berperang, kita semua tahu lah cerita-cerita penduduk asli itu kan, kalau berperang itu kepala makanlah segala macam, ini saya tambahkan sendiri ya. Kita semua kan pernah dengar seperti itu, dan apakah itu akan dipromosikan juga untuk kehidupan masyarakat sekarang, kan itu jelas salah ya. Nah, jadi benar kita harus tetap mengayomi dan memberikan fasilitas dan mendukung untuk kehidupan yang lebih baik terhadap suku-suku asli gitu ya, suku-suku asli. Nah, tetapi jangan sampai kita melestarikan hal yang tidak sesuai dengan tujuan hukum Nuh. Jangan sampai kita melestarikan hal yang tidak sesuai dengan tujuan hukum. Itu intinya, gitu ya. Nah, jadi karena kita semua tahu bahwa di dalam idolatry, kalau siapapun masyarakat gitu ya, manusia ataupun masyarakat yang terlibat di dalam penyembahan berhala itu sudah menjadi garansi bahwa tidak bermoral, imoralitas itu akan ikut serta di dalamnya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa standar moralitas bagi manusia itu adalah ilahi. Itu adalah sesuatu yang ilahi. Itu adalah diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta sendiri, bukan ciptaan manusia, bukan karena buah pikir manusia. Tidak, moralitas itu ilahi.
Moralitas itu adalah diperintahkan oleh Tuhan. Bagi kita diperintahkan dalam kerangka 7 hukum. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, lanjut gitu ya pembahasan kita. Tadi Rabbi menjelaskan terkait dengan pendapat daripada Maimonides, Rabbi Moshe ben Maimon terkait dengan mengapa kekristenan dan Islam itu berkembang cukup pesat belakangan ini kan, ya kan, menjalar kepada seluruh dunia. Salah satunya adalah untuk membawa orang-orang yang memang masih ada di dalam penyembahan berhala yang model lama itu melepaskan apa yang mereka punya, gitu kan. Kita semua tahu, gitu kan. Kayak saya contohnya, saya juga berasal dari latar belakang Kristen, gitu kan, dan leluhur saya itu berasal dari latar belakang Chinese, yang mereka juga masih tentunya ada yang saya bilang tadi, melakukan penyembahan terhadap buatan, entah itu dari batu, entah itu dari kayu, entah itu dari logam, gitu kan. Tapi akhirnya keluarga besar saya secara pribadi itu mereka masuk kepada melepaskan itu semua, masuk kepada Kristenan, ya mereka tinggalkan itu semua. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Maimonides berkata bahwa dua agama besar ini, dua kepercayaan besar ini dipakai oleh Hashem, memang diizinkan ada oleh Hashem untuk menarik semua masyarakat di dunia ini lepas daripada hal yang kuno itu tadi, ya. Nah, memang tidak sempurna, karena kita tahu bahwa monoteistik ataupun juga kepercayaan kepada Hashem yang benar, yang sempurna itu hanya ada di dalam Taurat, dalam Taurat 70. Tapi setidaknya itu yang dikatakan oleh Maimonides, dan kita percaya nanti Hashem akan membawa kita semua kepada kebenaran yang sejati. Over to you. Thank you. Are there any questions before I continue? Anybody like to ask any questions? I can continue. Oke, Bapak Ibu sekalian, Rabbi memberikan kesempatan. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Rabbi melanjutkan? Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Coba tolong saya diberi feedback. Ya atau tidak? Ada yang ingin bertanya atau tidak? Saya tunggu. Tidak, More, lanjutan aja. Lanjut. Yang lain, Pak Jen, terima kasih. Yang lain saya mau dengar 1-2 lagi. Lanjut, More. Lanjut. Oke. Lanjut dulu, More. Lanjut dulu, baru Hashem. There's no question, Rabbi, so we can Okay, we'll continue. Okay. See, I'm going to talk about an Australian situation. I hope it will be relevant to you. It is about why it is that there is so much support for this movement. It's like the same thing you have in America. You have in America, there's what's called Black Lives Matter. You may have heard about those. Why is it that the culture is constantly looking for victims? In other words, and why is it that we start with, for example, they believe that the homosexual is a victim. They believe that the transgender is a victim. Now they believe that the racial person is a victim. Instead of what is the culture? Why does the culture constantly search for victims? And when it sets up legislation to enshrine, to support behaviors which are seen to be the behaviors of victims, but in fact cause tremendous social damage, both to these people themselves and to the society as a whole. So, for example, when it came to as we know, the homosexual marriage and the transgender movement, that has had huge consequences. It's affecting large numbers of children. It's persuading more and more children to experiment with these lifestyles and basically to confuse them in their development. It's harmful. And then you find now this is exactly the same thing. The Aboriginal people in Australia, they need help, but they need help by being given jobs and education and opportunities and so on. Instead, these radical people want to keep these Aboriginal people in their
native state, support them with public funding, and in the process, these Aboriginal societies are very dysfunctional. There's terrible violence in these societies. There's terrible domestic abuse and domestic violence in these societies. But all of this, instead of at the same time, this movement pursues a myth, so to speak, of the victim and wants to somehow glorify and maintain and lift up this unusual, this state of victimhood without fixing it, without integrating it into the society, without being part of a common norm. Why is it so? And I think that the answer to this is that there is in the West, there is an idolatry. The idolatry is that they themselves believe that they are the source of compassion, and that their compassion is what they consider compassion is what they consider compassion cannot be questioned, cannot be challenged, cannot be analyzed. And in fact, what it is an idolatry of themselves, of their own, that they are, as it's so-called compassionate people, they believe that they have idolized themselves as models of compassion, and that's all that matters. That they can express their compassion, but their compassion is completely confused. Their compassion is harmful. Do you understand what I'm saying, Leo? Does it make sense or not? And in my opinion, this is actually what we call a narcissism, which means that they actually worship their own, what they think is their own compassion. And in fact, but it's not a compassion which is learned from Hashem. And as a matter of fact, the Rambam says that sometimes we have to take very harsh, severe measures to stop undesirable phenomena. For example, to remove idolatry. Now, if people think that if people think that that's not compassionate, then they're very mistaken, because correcting error, that's compassion. Not allowing error to flourish. If error and mistakes and so on, if they are allowed to continue, they are allowed to flourish. That is actually cruelty in the world. It produces cruelty. If the compassion is not a compassion which Hashem teaches us, then it becomes the very opposite of compassion. It becomes cruelty. And we see the cruelty which is being done to children right now through this terrible confusion in the gender ideology, and the cruelty which occurs to the Aboriginal community, because they instead of being integrated into our society and given the proper education and opportunities, they're kept in a state of suspense where they are just in their own community, and there is terrible violence going on in their community, and terrible sexual abuse in those homes, those families. So what we have here, in fact, in the West, is this idea that that people themselves think that they are God. They think that their compassion, which whatever they feel is compassionate, that gives them that makes them feel good. That makes it, but really it's self-worship. It's self-worship. They worship themselves as the source of compassion, as the definition of compassion, instead of taking their compassion from Hashem, what Hashem regards as compassion. So in many ways, this is what we have. We have an idolatrous worldview in the West, and it's very, very serious. So, this idolatry is called compassion. But it's narcissistic. It's what they think is compassion, not what God thinks is compassion. And really, what they can't tolerate is that anybody should question them, that anybody should challenge them, that there should be any argument, there should be any analysis, there should be any consequences. So that is for them. This is egotism. It's essentially an egotistical, narcissistic worldview. So
and some people put it also it's a whole ideology of emotion. What people feel is good. What I feel, I can impose on other people. Not my conscience. Emotion has to be subject. Emotion has to be subject to conscience. It has to be subject to higher principles. But this is not tolerated in this society. Anyway, you may not know what I'm talking about, but this is something which is going on in Australia right now. And we have a very dangerous situation where they want to make give a voice to an indigenous world system into our parliament, into our government, and so on and so forth. But there's no thought about it. It's just a feel good. It's a feel good thing. So you've probably heard me say once before that I was speaking to an Australian politician once, and he said to me, "We've got a choice. The choice, you've got to ask the question, are you God or is God God?" And these people, unfortunately, think that they are God and that they can decide what's compassionate, what's good, and so on and so forth. But they won't listen. They don't hear. And they don't hear because they don't know about God. They don't know about God. Anyway, I'm sort of speaking here a lot, but it seems this is the major issue. This is a major problem in the West right now. I don't know if you have something like that in Indonesia, probably not, nothing like it. But we have to know also that when we see indigenous peoples around the world, of course, we have to care for them. We have to promote their well-being, but it does not mean that we have to accept idolatry from them. Right. In other words, and that we have to affirm idolatry. This is a very big mistake, because it's the idolatry which produces all of the dysfunction in their own society. And the strange thing is that these societies, these indigenous societies, people seem to romanticize. People seem to think, oh, the indigenous society, it's a primitive ideal. They live and they've been living in this way, for hundreds of years or even thousands of years, and maybe they're just happy in that state of nature. The reality of these primitive societies is that they are societies of terrible stress and terrible violence and terrible anxiety, because they're constantly under there's this witchcraft going on. They believe they're consumed by spirits. There is violence in these societies. They don't have justice to the standard of the Noahide laws, and they have a lot of killing, and their sexual morality is a very, very weak one in many places, these are societies which are not healthy, and therefore we have to say on the one hand we say we are not racists. To the contrary, we believe in every human being is created in the image of God and should be helped. But we do not have to accept every belief system. This is the important thing. Well, I'm sorry, I've said a whole lot of bits and pieces here, but see what you can make. No problem, Rabbi. Yeah, maybe it's not related to us because it's not happening, but definitely the concept. Right. I mean, I don't know whether in Indonesia you have certain indigenous populations there. I don't know. Maybe you do. Some. We do. But definitely the government also trying to reach them. But Baruch Hashem, it is not at the state of what happened in Australia by promote also the ancient, idolatry of those indigenous people. We don't do that, but we definitely reach to them. We try to integrate them, and hopefully it will keep it that way here in Indonesia. Right. But the concept is definitely we need to understand, so we know and we understand to navigate ourselves. Baik, Bapak Ibu sekalian. Terjemahan dari apa yang dijelaskan oleh Rabbi adalah terkait dengan fenomena yang terjadi belakangan ini. Ya. Nah, nanti berikutnya akan dijelaskan terkait apa yang terjadi di Australia, dan sebetulnya movement pergerakan tersebut kalau di negara bagian barat yang secara culture itu lebih ke arah barat gitu ya.
itu sekarang itu sedang tren mengglorifikasi korban. Sebuah paham yang mana bila mana ada satu kelompok tertentu yang dikatakan sebagai korban itu diglorifikasi. Contohnya adalah BLM, Black Lives Matter. Contoh yang di Amerika Serikat, kan mereka merasa sebagai korban maka diglorifikasi. Dan ya sekarang sudah mereda karena mungkin waktu itu juga dipakai secara politik gitu ya di Amerika Serikat. Tapi sekarang yang sedang marak itu adalah LGBT gitu kan. Mereka merasa 3 hari yang lalu mulai meningkat lagi, bro. Ya, oke. Di New York City. Ya, oke. Mulai meningkat ya, mudah-mudahan bisa tidak itu. Oke. Nah, terkait dengan LGBT, mereka juga merasa sebagai korban. Saya ini korban, gitu kan. Lalu diglorifikasi dan bahkan orang-orang yang ada memiliki posisi di pemerintahan itu yang melakukan glorifikasi, dan mereka itu dikatakan sebetulnya mereka itu adalah sebetulnya orang-orang yang merasa dirinya Tuhan karena mereka punya pemikiran yang harusnya begini, harusnya begini, harusnya seperti itu, dan mereka tidak bisa ditantang, mereka nggak suka kalau di challenge gitu, ditantang itu nggak suka. Ditantang itu dalam arti bukan diajak berantem gitu ya, tapi di pemikirannya dicoba untuk di counter. Nah, mereka sangat nggak suka ya. Nah, bahkan di negara bagian barat itu sampai difasilitasi anak-anak itu dimasukkan ke dalam satu kelas, di brainwash gitu ya, terus kamu tuh boleh memilih, kamu mau jadi apa, laki-laki atau perempuan, silakan. Kalau kamu mau ternyata memilih yang berseberangan dengan kondisimu saat ini, kita bantu, diberikan hormon segala macam gitu. Nah, ini sebuah situasi yang mengerikan, dan kita harap jangan sampai terjadi di negara kita gitu ya, karena ini akan mengacaukan semuanya, kacau sekali. Bayangkan Bapak-Ibu sekalian, anak-anak gitu ya seperti itu, generasi masa depan itu udah kacaunya kayak gitu, udah bingung sendiri gitu kan, itu bayangkan nanti generasi seperti apa yang akan muncul gitu kan, mengerikan sekali. Saya sih nggak ngerti apa yang akan terjadi di negara bagian barat sana di tengah kekacauan seperti ini. Saya harap nanti bisa ada solusinya gitu ya. Nah, dan itu karena seperti saya bilang tadi, mereka itu dipromosikan oleh orang-orang yang punya kekuasaan di pemerintahan. Mereka punya akses funding, mereka punya akses dana, dan itu disupport dengan dana yang boleh dikatakan nggak ada seri, mengerikan sekali, ya. Nah, yang Rabbi berikan contoh itu adalah terkait dengan usaha pemerintah Australia untuk memajukan dalam tanda petik ya, itu kan penduduk aborigin. Nah, tapi yang dilakukan juga ngawur ya. Bukannya mereka diberi pelatihan, bukannya mereka diberikan pendidikan, bukannya mereka coba diintegrasikan dengan masyarakat gitu ya, bisa berpartisipasi dalam masyarakat, bisa diberi kesempatan untuk berbisnis, bekerja atau berusaha atau sekolah atau pendidikan atau pelatihan. Ini kan tidak diberikan demikian. Yang pemerintah Australia lakukan apa sekali? Yang pemerintah Australia lakukan adalah biarlah aborigin tetap hidup di lingkungannya dengan segala macam prakteknya, peduli amat prakteknya itu barbar ataupun tidak sesuai dengan moralitas gitu ya. Mau ada pembunuhan di dalamnya, mau saling perang antar suku silakan, kalau habis perang mau makan organ dalam masing-masing yang kalah silakan. Itu bahkan mereka berkata itu bagus. Itu kembali kepada habitat aslinya, kan gendeng, kan sintik itu, dan mereka melakukan itu sengaja, mereka menggalang dana dan mereka bikin budget untuk support mereka. Jadi orang aborigin itu tidak diberi kesempatan kerja, tidak diberikan apa, enggak, kalian hidup deh sesuai dengan tradisi kalian, bunuh-bunuhan lah, terus lakukan gitu ya, terus mengorbankan anak kecil demi untuk yang kalian percaya sebagai dewa kalian, korbankan terus, ayo nggak apa-apa, ini kita kasih duit, kan sinting orang-orang seperti itu, dan itu ada Bapak-Ibu sekalian ya. Maka dari itu tadi Rabbi berkata nggak tahu kalau di Indonesia seperti apa, dan saya bilang ada, kita menjangkau, tapi kita tidak sampai seperti orang pemerintah Australia, dan saya harap tidak akan menjadi seperti sana ya, karena itu sangat salah sekali. Nah, Rabbi Moshe ben Maimonides menjelaskan bahwa sebetulnya yang dikatakan sebagai compassion atau belas kasihan
itu justru kadang-kadang kita harus menggunakan cara yang keras. Contohnya menegur kesalahan orang, ya, memperbaiki ketika orang itu salah jalan. Itu adalah compassion. Itu adalah belas kasihan yang benar, gitu ya. Compassion itu bukan berarti, belas kasihan itu bukan berarti ada orang salah terus dibiarin aja. Oh ya udah deh, kamu hidup di tempatmu ya yang sesuai dengan turun temurun kayak gitu, lanjutkan. Itu bukan compassion, itu malah menjerumuskan dalam definisi Taurat, ya kan, dalam definisi Moralitas, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dikatakan di sini, jadi secara kesimpulan yang terjadi adalah itu adalah ideologi terkait dengan emosi, ya, yang menurut dia benar ya dilakukan, yang menurut dia enak ya dilakukan, gitu kan. Nah, ini juga terkait dengan self worship, jadi menyembah diri sendiri. Kan ada sebuah pepatah yang kalau mau kita tetap menjadi waras itu seharusnya kita juga renungkan buat bagi diri kita sendiri, apakah kita manusia, apakah kamu itu Tuhan, ataukah Tuhan Sang Pencipta itulah yang Tuhan, gitu kan. Siapa yang menjadi Tuhan di sini? Kita harus sadar dan kita harus senantiasa waras terkait dengan apakah diri kita ini Tuhan, apakah kita menganggap kita ini sebagai Tuhan, atau Tuhan yang menciptakan inilah yang Tuhan benernya. Sehingga kalau kita bisa memahami ini, kita bisa lepas dari jebakan ataupun juga pemikiran-pemikiran yang kelihatannya masuk akal. Percaya Bapak Ibu sekalian, saya juga pernah lihat gitu ya, walaupun nggak teman, tetapi ya membaca literatur, orang-orang yang punya pemahaman demikian, yang support LGBT, yang support itu tadi aboriginal segala macam, mereka reasoningnya, alasannya itu sangat-sangat masuk akal. Nah, hati-hati bila mana kita nggak mengerti, kita nggak memiliki dasar yang kuat dalam tujuh hukum, kita bisa ke bawah. Oh iya, masuk akal juga ya. Nah, sekarang pemahamannya adalah bukan karena masuk akal atau tidak. Pemahamannya adalah sesuai dengan tujuh hukum Nuh atau tidak. Sudah diberikan oleh Hashem, Sang Pencipta dan Sang Pembuat moralitas buat kita. Okay. Well, I'm maybe we've got 5 minutes left, and if anybody would like to discuss anything or ask about anything, I can try to answer. Sure. It doesn't have to be on today's topic. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ada 5 menit. Ada yang ingin ditanyakan, silakan kepada Rabbi. Tidak harus topik hari ini, tapi hal yang lain pun jika ada yang ditanyakan, silakan. Saya beri waktu. Ayo cepat. Apakah ada atau tidak ada? Untuk sementara tidak ada, More, cukup. Baik. Yang lain selain dari Pak Jen, ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Atau cukup? Cukup? Okay. I think there are no questions, Rabbi, for this time. So maybe your closing statement before we can conclude this session. Okay. Well, I hope that I was not being too emotional, but this is a very important thing which is happening. This goes on and on and on and on and on. We're having difficulties. We need you to help us. Okay. Anyway, we'll help each other. Sure. At all events, we have to know that the whole of history is a process. Hashem is leading us step by step towards redemption. And we have difficulties along the way. But still, we have to know that every challenge is a good thing, because something good can come out of it, and please goodness, it will come out. And if we need to know, it needs to, and people get very romantic when you talk about indigenous peoples, because, you know, they're not as advanced as and so on and so forth. And that's true. They do need help and everything else. But at the same time, we must never forget that there is a universal standard for all people. Right. It doesn't matter. Even if these people are holding where, you know, where the rest of civilization was 4,000 years ago, that doesn't make any difference. These people now, they can jump straight into the future with us. In other words, in the future, when I say the future, I mean, you know, knowledge about Hashem. And I'll tell you a nice thing. A nice story is that one of the Aboriginal figures of the last 20 years, you know,
probably going back now about 80 years ago. He led a march. This was before Hitler came, before the war, before the Second World War. This Aboriginal led a march to the German consulate in Melbourne, I think it was, to protest the Nazi persecution of the Jews. I think that was in 1939 already. And he did it because he was an Aboriginal. He was actually a Christian. Didn't have Aboriginal, but he appreciated that how Jewish people had treated him. He knew people who worked for Jewish people in the country. And at that time, Aboriginals did not get equal wages as white people. But these Jewish people did give equal wages. The Jewish people gave them equal wages, and this person saw it, and he was impressed. He saw that, the Jewish people, like they're treating everybody equally and well, with respect and dignity. And probably it was largely as a result of that, that he was impressed, he was inspired by the example of how the Jewish people had treated him, that he went and led this protest in 1939 to whenever it was, something like that, to the German consulate in Melbourne. So what we take from that as a lesson is that we can lift up all human beings. And it doesn't matter whether they're coming from the heart of Africa and they've been cannibals till now. So they can stop being cannibals, and they can start learning about the Noahide laws, and they can fulfill the divine image which is within them. So anyway, Roman, can I ask a question? Yes. So there are certain parts of the world that has zero access to Judaism. For example, I'm talking about North Korea. What happened to them if they died without knowing the 7 laws? Well, you can see that it is a very unhappy society. It is a society of tremendous repression, and please God, they will hear about it. You see, unfortunately, communism is a form of idolatry, and that's one thing which has to be made known. So we have to find ways. I don't know, how to get into North Korea. I don't know, in terms of spiritually, but we can communicate with other societies. We have to find some way of getting the message through to them also. But that's a hard one. North Korea is a very difficult one, but please God, it will happen. We have to be positive. We'll achieve. We will. Okay. Okay, Toda Right. Rabbi. Thank you very much. Thank you so See much. you next week, please God. All the best. Be'ezrat Thank you, Hashem. Toda Rabbi. Rabbi. Shavua Tov. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, penutup dari Rabbi, tadi Rabbi berkata bahwa memang situasi yang kita alami di negara masing-masing kelihatannya mungkin kita melihat bahwa itu masih agak berat dalam tapi percayalah tadi itu berkata bahwa sejarah umat manusia di Indonesia percayalah bahwa kita ini sudah dibawa ke arah yang dalam jalur yang tepat. Cuma memang kita belum lihat aja. Ya, nah yang jelas tadi Rabbi berkata juga kita lakukan bagian kita harus masing-masing saling membantu ya, satu dengan yang lainnya yang bisa kita lakukan ya, yang bagi diri kita pribadi maupun bagi yang lain. Kalau tidak bisa mencakup komunitas yang lebih luas lagi, setidaknya yang diri kita, keluarga kita, yang dekat-dekat ya, nggak usah mikir-mikir yang terlalu jauh seperti jauh yang negara lain segala macam. Ya kalau kita punya kapasitas ya kita lakukan.
Tapi kalau enggak, ya juga bukan salah kita. Karena memang kita nggak punya kapasitas, gitu kan? Kita nggak punya akses ke sana. Ya tadi contohnya juga seperti yang Ferdi tanyakan, bagaimana dengan North Korea, mereka nggak memiliki akses sama sekali terhadap Taurat, gitu kan? Ya memang berat, tapi ya seharusnya kita yang memiliki kemampuan dan kapasitas ke sana, kita tetap mencoba cari jalan. Ya untuk mencoba. Memang berat, tapi ya percayalah satu saat nanti mereka pun juga akan punya bagiannya seperti itu ya. Nah, Rabbi menutup dengan satu cerita, satu kisah bahwa ketika pemerintah Australia itu memperlakukan bangsa aboriginal seperti itu, gitu ya, justru bukannya membantu, tapi malah justru membuat mereka tenggelam di dalam nostalgia, tadi Rabbi katakan, daripada kehidupan kuno yang mereka miliki itu sangat sekali sedih. Ya. Nah, tetapi yang dilakukan oleh orang Yahudi ketika sebelum Perang Dunia Kedua, orang Yahudi yang hidup di Australia, yang hidup di Melbourne, itu justru menyentuh hidup mereka. Ya, jadi bahkan dampaknya itu sampai ada satu pemimpin aborigin, mereka bawa sukunya, mereka protes ke kedutaan, ke konsulat Jerman di Melbourne. Itu terjadi sebelum Holocaust, sebelum ketika Hitler mulai melakukan kekejaman terhadap Yahudi. Gitu kan. Mereka protes dan mereka berkata itu nggak benar sama sekali. Bayangkan orang aborigin yang mungkin sampai dengan saat ini dianggap oleh pemerintah Australia sebagai orang atau suku terbelakang. Mereka memiliki moral yang benar. Mereka memprotes di depan konsulat Jerman, memprotes kebijakan Hitler. Nah, mereka berkata itu tidak sesuai dengan moralitas. Luar biasa kan? Artinya orang aborigin itu juga yang dianggap sebagai bangsa terbelakang. Ya, mereka juga kalau diberikan akses, diberikan informasi, diajar, mereka juga sama-sama manusia. Mereka juga memiliki jiwa dan standar moral yang sama dengan kita. Tinggal perlu diajar saja, kan? Nah, mereka protes dan ternyata kenapa mereka protes demikian? Karena mereka mendapatkan perlakuan yang baik dari orang-orang Yahudi yang ada di Melbourne saat itu. Ya, jadi di tahun sebelum Perang Dunia Kedua, berarti sekitar tahun 1930 atau sekitar 1940, yang namanya rasialisme itu masih sangat kental. Jadi di Australia itu orang aborigin itu upahnya itu beda dengan orang kulit putih. Dibedakan upahnya, ya, karena mereka dianggap itu tadi terbelakang. Kalau orang kulit putih mendapatkan upah misalkan satu hari katakanlah $10, ya, misalkan saja. Gitu. Mereka orang aborigin mungkin cuma dapat $5 setengahnya. Padahal pekerjaannya sama dan bahkan mungkin pekerjaan orang aborigin lebih berat dan lebih membahayakan. Gitu. Tapi mereka dibayar sangat tidak pantas, dibedakan. Nah, tetapi buat orang-orang aborigin yang bekerja di perusahaan ataupun usaha milik orang-orang Yahudi, mereka dibayar sama, tidak dibeda-bedakan. Kenapa? Karena orang Yahudi percaya, ngikutin Taurat. Mereka juga manusia, sama. Dan bahkan ada orang-orang aborigin yang mungkin pekerjaannya lebih berat, lebih membahayakan. Mereka kasih ekstra untuk cover, ya, mungkin bukan bayaran ekstra, tapi mungkin diberikan asuransi, apa segala macam seperti itu untuk melindungi. Sehingga orang aborigin itu merasa dimanusiakan oleh orang Yahudi. Mereka sangat-sangat tersentuh di situ. Mereka berkata, oh ini benar, ini manusia yang benar itu seperti ini. Nah, ketika mereka mendengar di Eropa ada berita bahwa Hitler melakukan penganiayaan secara biadab terhadap orang-orang Yahudi, mereka langsung protes. Kenapa? Karena mereka tahu orang-orang Yahudi inilah justru yang menjadi standar moral. Saya bisa mengerti moralitas yang benar, saya bisa mengerti kesetaraan antar sesama manusia. Itu dari orang-orang Yahudi justru. Nah, kenapa di sana dibantah? Logikanya mereka berjalan seperti luar biasa. Ya, sekali lagi sebagai penutup, mungkin ini tidak relevan dengan apa yang ada di dalam kehidupan masyarakat kita saat ini. Memang tidak, tapi konsepnya itu sangat-sangat relevan. Ya, dalam arti sekali lagi jangan hanya sekedar mengandalkan logika. Ya, berkata bahwa logika manusia itu masuk akal begini. Tidak. Kalau terkait dengan moralitas, sekali lagi itu dari Tuhan.
Ya, maka dari itu Rambam pun memberikan pengajaran bahwa non Yahudi yang masuk sebagai kategori Hasidim maka olam adalah bila mana mengakui bahwa 7 hukum Nuh yang merupakan kerangka moral kehidupan manusia itu adalah perintah Tuhan diberikan oleh Hashem, bukan buah pikiran manusia. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, Baruch Hashem, terima kasih sudah bersama dengan kami, bersama dengan saya dari Pengajaran Indonesia, bersama dengan Rabbi Cowen juga. Dan hari ini sebetulnya hampir setiap minggu saya akan selalu ada di Gor Sumantri Bojonegoro, karena saya mengantar anak saya sekaligus latihan volleyball. Jadi ini saya memberikan kesempatan bila mana ada yang ingin ketemu, ngobrol, saya berikan kesempatan untuk bisa langsung ke Indomaret Point di atasnya, ya di Gor Sumantri Bojonegoro. Dan hari ini kebetulan saya bersama dengan Pak Man, salah satu beliau salah satu anggota Brenoah kita yang bisa hadir, luar biasa. Terima kasih Pak Man. Nanti habis ini kita pasti akan ngobrol-ngobrol. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, yang lain juga bila ingin mengikuti streaming Rabbi langsung dan di sini boleh, silakan, karena habis streaming dengan Rabbi sambil saya menunggu anak saya selesai latihan, kita bisa ngobrol-ngobrol santai, kita bisa saling melengkapi, saling mendoakan. Oke? Baik, Saudara Bah, terima kasih atas waktunya. Silakan kembali kepada aktivitas masing-masing. Hashem memberkati, dan biarlah kita senantiasa menjadi orang-orang yang terus melakukan bagian kita demi untuk kebaikan seluruh umat manusia. Shalom, Baruch Hashem. Shalom.